accepting us to become your partner in Adapt a School project, a program of the DepEd. Salamat din po sa mga tribals na sumuporta sa parent teachers, sa mga staffs and the mga personnel, at saka sa PNP po ng Marilog District. Thank you very much. Continue supporting the Fraternal Order of the Philippine Eagle, particular Davao Region, Shenzhen Region, Bureau, and all the entire Philippines and abroad. Mabuhay ang Agila! God-loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're Eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're Eagles, spread to all people, pillars of a nation. Has proposed to Pamuhatan Elementary School their commitment and partnership to school improvement and learners' development. Now, therefore, for and in consideration of the foregoing premises and the terms and conditions herein set forth, the parties hereby agree as follows. Section 1, Description of Sponsorship or Package. The sponsorship under this Memorandum of Agreement signifies the commitment and officially partnership of this organization, Davao City Eagles Club, Davao City Tribal Eagles Club, Vatican Goldwing Eagles Club. Moment yun nga mo ang tinguha, no? Nga ang atong mga kabataan, I believe you have heard all the issues within the DepEd, no? Kanang problem karon sa mga behavior sa mga bata, discipline, and other, like, reading kasi mga bata karon nakafocus na sa gadget, no? Mga ang mga common issues na ginasagubang ng ubat. Here in Pamuhatan, we try to address that issues, mahina-hinay siya, with the help, of course, of you, no? Sa mga stakeholders. And then this is the start, this is the beginning. So magdibinabagay ta, mga kuya and ate, para maabot din nato akong mga pangandoy. Ako nalipay kay ko nga nakaabot ko karong nganing panahon na kay dili man tanan sa akong pag-uli gikan sa Europa nga naing event. So daghan na bless kay ko. Kay at least nakikita ko sa atong gibuhat last time na nagpakaon ko sa mga bata nga kanang kuan gani because of our humanitarian heartedly na kuan kay ka malipayon juga basta kadabang ka, nothing expecting of return. So number 1 nga mo ang nasabutan karong coming graduation sa school, muhatag mi og award from first to third honor with medal na siya sa per club and monetary funds. So dapat ang mga estudyante maningkamot para makakuha sila og top, labi na ang water system. Gusto na mo nga hatagan na mo og sariling source ang school para dili na mo problema. So giuna na mo ni ang water dispenser as of now. Kung naatay representative sa school, Pamuhatan, inform ang clubs willing ni mo support. Yes, Alexa Dabraa. Kung kailangan siya kanang sapatos ang bata, ang players, as the adopters, kami mamarag na himong parents, so mo support me. Mao na yun ni, this is it na yun. Di na yun ni babako sir. Okay, so welcome to the official signing of Memorandum of Agreement at Pamuhatan Elementary School, Pamuhatan, Barangay Marilog, Davao City.